Supersonic's money transfer is giving you an unbeatable bonanza from now until the end of October. Yes! From now till the end of October, you stand a chance of winning a bag of rice when you receive monies in the Gambia from UK, Europe, USA, Canada and Switzerland with Supersonic's money transfer. Amazing! So from now till the end of October, every time you receive monies in the Gambia from UK, Europe, USA, Canada and Switzerland, you stand a chance of winning a bag of rice. Only 100 bags available, so hurry now and be part of the 100 lucky winners in this special unbeatable bonanza from now until the end of October with Supersonic's money transfer. Enjoy our safe, fast, reliable and convenient money transfer service with the largest payout network in the Gambia with charges starting from $0. Yes! Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics money transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. The unbeatable bonanza with Supersonics. Fatou's Guest House. Yeah, Fatou's Guest House. dama ne jox leen ma seen noppay yéen ñi nga xam ne ni bëgg ngeen a dem Farafeñe nag ñu bari den fay bëgg a dem di xalaat ndax am naa mbokk am aw ma mbokk fan laay dem dëkk ak fan laa du dem dëkk seen coono jeex na seen xalaat jeex na te si biir yaa Fatou's Guest House ñu ngi leen fa amal li nga xam ne ni moom mooy c'est ko self container saala cabinet ñaari cabinet ak saal single room néegi nag nekkul ne la naa jox waaye duñ leen laaj mooy sore naa ñëw indiwaale leen seen yére kase ndaxte yére yi sax foo leen koo def ñu ngi leen ko amal saala cabinet yi bu nekkaa nga am lal bu nooy saal bi ñu ngi ko defar ba mu yaaña toogu yi nekk fa télé bi nekk fa channel bi nekk fa channel bu la neex ngay cuun waaye nag amuñ si loolu rek yéen ñi nga xam ne yéen ay dem ak seen famille ak seen njaboot benn nit wala ñaari nit ñu ngi leen fa amal waañ yu baax waañ yu yaaña bagage yi waañ yëpp ñu ngi fa yow yaay xool loo bëgg a tooga rek nga teg si gaz bi daal di taal tooga lekka sa xol sedda léegi tamit nag aman lañ leen lii di AC ak ñu nga xam ne fan rek lañ am waaye amuñ si loolu rek ñu ngi leen amal fu nga xam ne foofu ngeen di toog ngeen fiixlu seen xel dal ñu ngi leen amal ndox ak courant 24 hours amuñ si loolu rek njëg bi yomb ba bëgg a dee fu ñu nekk nag neex a xam ba bëgg a dee si gannaaw gaaraas si base bi foofu sa Farafeñe lu néew rek ngay dox am si marché bi jënd loo bëgg delluwaat sa kër ak yaa Fatou's Guest House mun nga noo jokkoo ñun si 790 1355 35 30 489 email si ombay7843@gmail.com si yaa Fatou's Guest House so leen fa demee dinañ leen jox customer care service bu baax seen xolay sedda ba ni ngeen fay jógee yaa Fatou's Guest House yaa Fatou's Guest House lii leen amal yéen ñuy dem Farafeñe saay boo leen tëddee nelaw leen ndaxte yaa Fatou's Guest House génne na seen coono bi yëpp fii si biir dëkk bi. Believe the youth of this country are lazy. What are you doing to change the status quo? Since they constitute 50% of the country's population, the youth play a major role in running the affairs of the country, from sports to politics, education, entrepreneurship, entertainment, health, religion, science. The Youth Bantaba is a platform designed to talk about issues affecting us as well as to celebrate the youth. Join me, Aisa Tukoli, every Friday from 12 to 1 p.m. on Gambian Talents TV. Youth Bantaba Show, celebrating youth of the Gambia. The Gambia is now registering maternal mortality deaths during childbirth, making an alarm from people questioning the reason why, causing fear in women to have a second thought on having a child. Some claim it is due to negligence from some midwives, and others claim there are no proper equipment, such as ambulances, beds, and other requirements. Speaking to the P.R.O of one of the biggest hospitals, Edward Francis Small Teaching Hospital, Mr. Keba Sane said he has been the P.R.O since 2016 and contributing his quota towards national development. Let's take a listen. My name, as you rightly said, is Keba Sane. I become a P.R.O here close to 2 years now.
from the beginning, I believe, of 2019. So 1 year plus some months, getting to 2 years. Yeah. I came here after returning from Stockholm, where I'm resident for the past three decades or so, just to be part of the development of this country after we, or the people of this country, ushered democracy from a dictatorship. So I returned home right after the 2016 elections in December, meaning I came to this country on the 5th of December after the elections on the 2nd of December. Since then, I'm here, trying to contribute my quota to national development. After being confronted about the school of midwives and nurses, Mr. Sane said he is more focused on the things happening in RVTH than school of nursing. No, certainly not. I'm very much involved with what is happening within Edward Francis Small Teaching Hospital. So yes, I would say no. I have never tried to find out from other institutions what's going on there and what is certainly not going on there. Okay. Is the fact that the hospital has contributed to the death of Fatoumatta Dibba on 2nd September 2020 as claimed by some. No, I don't want to accept that. I said it before, and I repeat it again. The nurses in this hospital are Gambians. I am a Gambian, and most of our staff are Gambian, meaning we are treating our brothers and our sisters, our mothers and our fathers, our uncles and nieces and nephews in this hospital. So culturally, that is not Gambian, to see a person dying or in trouble and you're not coming to that person's rescue, particularly if you have chosen taking care of people as your profession. I don't think that is true about this hospital. And yes, you talked about the number of deaths at our maternity. Every Gambian who is saying this never gave me that record. Why are they saying so many? How many are they talking about? Do you have statistics of last year's number of deaths at the maternity compared to this year's deaths? Do you have 5 years ago to 10 years ago the data that shows that we have smaller number of people dying in so many years ago and now it is this many? We don't have this statistical proof. I think what is being proliferated on the social media is a repetition of the same death cases or events that have been multiplied, circulated over and over to make it look like our maternity is in fact a dead trap for pregnant women in order for them to deliver. That is not true. We have caring people in this hospital. In every professional application, mistakes are bound to happen. But to say that we have a policy or we ignore people whose profession is to take care of our people, we let them loose to do whatever they want, negligence as you want to call it, we don't want to believe that. Because each and every unit here has a head of that particular department. This particular department head is responsible for what happens within that ward. Any problem there, they would report it to the management. And I am part of the management, so I can tell you that we do not have statistical proofs to suggest that more deaths are occurring in our maternity wing today than any other time. He claimed the nurses at the labor ward are very professional and execute their duties as required of them. I don't believe that either. I think that's not true. Most of our nurses here, every Gambian is aware of the number of our nurses that have been taken for quarantine and in isolations. How do they get these things? We believe that everybody, contact tracing. Our nurses get in touch with these people. As soon as they get in contact with a COVID suspected person, we subjected them to testing. And if the tests are not conclusive, we send them out to isolation and quarantine. So I am saying to say that we run away from them would mean we are running away from our responsibility. That is not true. We don't run away from our patients. That is not true.
in this hospital. Our nurses are very dedicated. Our doctors are very dedicated. I try to explain this over and over again, and I want to say it again so that others who don't understand will understand. We are doing what we can according to the resources available to us. Now, Edward Francis Small cannot be blamed for not having some vital medicines or essential drugs here. We are not responsible for shopping our own drugs. These drugs are coming to us. They are supplied to us. Now, if a person died here, we see that as... He further stressed out on the fact that people are not recommending their efforts, instead looking at the negative aspect of it. Because people do get well here as well. There are so many positive things happening in this hospital. And to my utter surprise, utter dismay, few Gambians are really talking about these things. We have doctors here who conducted hip transplant in this hospital. Rarely, an operation rarely conducted anywhere in West Africa for that matter. All these things are happening here. These people get well and they're working on the... Who talks about these things? But the problem here is, oh well, if I want to call it a problem, others might, exaggerate on what I mean by a problem. I will call it an issue. The issue here is there is a national policy on COVID-related matters. The national policy is, you suspected of a person of having COVID-19 virus, a suspect. You leave that person where they are. You call to 1025. They come and attend to that person. That is the national order. That's what they said, COVID response team. It is their job when a person is a suspect. You call to these people and they come and attend. Now, this is disseminated. It is informed to all the people in this country through the radios and televisions, okay? If individual citizens knew about that, we believe that ASB, that hospital that operated on the lady, should also know that. They are medical personnel. They should know where to take a COVID suspect person. Where should you take a COVID suspected person? You take them to COVID-19 National Response Team. Why did they bring the person to us? We should attend to that individual. We do not have a policy to reject emergency cases. We made it clear on the national media that Edward Francis Small Teaching Hospital can only handle emergency situations now because of the COVID problem. Okay? That's what we said. Had this woman was brought into this hospital with the case of emergency, she would have been attended by us. But because something else is attached to the woman's condition, and that is COVID, COVID response team should be in charge of that particular operations. Okay? That's what we believe. That's what we believe. And we did not attend because they said COVID. We know where COVID cases go. Take the woman to that place. They didn't do that. And now the woman died. It's Edward Francis Small Teaching Hospital that rejected the woman. No, we did not reject the woman. We referred the woman to the National COVID Response Team. That there are all categories of doctors among the COVID response team. I can tell you, and I said this also on P.R.O's radio, each and every type of a doctor that exists here is within that team. Because the doctors that are in that team are, in fact, some of them coming from our hospital. So there is nothing they cannot handle there. COVID can be handled, treated if this woman's case was a COVID. Then we have people there who would be managing that. And then the maternity part of it, or the delivery part of it, we have qualified nurses and doctors there who could take care of it. And I think that was the right thing, to send the woman to the COVID response team. And that's what we did. We refer. We did not reject. We don't have a policy to reject. Nurses and midwives been negligent. He said none has ever approached him pertaining the issue, and his doors are always open for discussions to help solve the problem amicably.
I heard these things. I only heard these things being said. I think this is very easy to solve. It's not a problem that cannot be solved. You come to the hospital. You wanted an attention of your doctors or nurses, and you heard foul words. Each and every Gambian can be proudly having this in their hands. Have your conversations taped. Or if you cannot do that, write down what you heard from this nurse. My office is open. Come to this office. You are part of the clients coming to us. My job is to kind of present this hospital as a friendly institution, as a place where you can relay your complaints and concerns, and they will be addressed. Now, I haven't heard anyone coming to my office and telling me these things. But let's be honest. Bad people are in every part of the society. We cannot control entirely the attitude and the behavior of our staff. We do have some elements of rude individuals, maybe, or events that were seen as not appropriate, okay? But then again, there are always hierarchy here, authority. If you have that kind of a situation, complain it to my office or call to Edward Francis Small, and then something would be done or discussed about. Come to this office, we take it up. My purpose of coming to this country is to also contribute to seeing that life becomes easier for our people. And that's what I'm trying to do. I don't need to go after people and say, I heard this was said here. For example, if I go to A&E now and I say to the nurses, rumor in town is that when people come here, you insult them or you tell them foul words. What evidence do I have? I don't have any evidence. But if you are the one being abused, or you felt that an abusive language was used against you, my doors are open. All right? Call me and then we sit and we discuss amicably, come to a solution. But it's not necessary everything that happens here. People run to social media and say, I was a social media guru. Everybody in the diaspora knows me of being severely active in the social media. But I am here now in the Gambia. I think that we need to tone down some of our languages, how we express certain situations. It goes to say that we attach a lot of emotions to the facts, and then we become biased. That's my position. On the issue of pregnancy and childbirth, there can be complications, according to him. Miscarriage, for example, can be caused by stress and taking advice from medical doctors for precautions. Thank you very much. I'm not a doctor, certainly not a gynecologist. What I can tell you is the little I know of things that could cause some of these complications. I think earlier visit to doctors, as soon as one realizes that you're expecting a child, continuously visit the medical facilities, take advice from the doctors who know conditions that women go through when they are expecting a baby, take precautions, eat properly, stay away from being stressed, because that is difficult in this country, because nobody in fact have a holiday here. Even if they have holidays from their jobs, they never go home to relax. They are running around doing some gardening or some other stuff. I encourage pregnant women to be very, very vigilant and be very attentive to their bodies, and then have close contact with their medical professionals. I think that's the best. And finally, Mr. Kebasane urged medical practitioners to be more merciful, empathic, and be patient towards their patients. I want to tell our nurses and our doctors that this country is our country, and medical profession is different from other professions, for it is about life and death, and it is about people and their emotions and their feelings towards family members and friends who happen to be sick. I ask our doctors and our nurses to consider that, to consider the difficult time that the family must be enduring when they have a patient with us. I want us to be merciful
to be empathetic to the feelings of others. I think when we understand and respect each other and do what is right to be done, this country is just 2 million people. We can have it fast developed, but that cannot be done without the cooperation and the continuous dialogue and discussions that I believe Gambians should have among themselves. I thank you for coming to this office and discuss with me. After having a successful interview with Mr. Keba Sani, on our way to continue the rest of the interview to seek people's opinion around the labor ward itself of the issue of death relating to maternal mortality rate increasing in the Gambia. Mr. Sani interrupted us from speaking to people claiming that we were at his hospital premises, which was not the reality at the moment. Fatoumatta Dibba, Madam Sow. Boobu de neex na ma Fatoumatta Dibba madame Sow gis nañ ne jamono ji nag ñu nekk di wax ak yow li nga xam ne moo nekk labor ward bi jigéen ñi fu ñuy dem pour am jur nekk na li nga xam ne dee yi bëri nañ torop si biir Gambia bi fii yow si sa gis-gis lan nga foog ne moo waral loolu. Man de the other side mun naa blame nurse yi tuuti because am na suñ benn sister bu gaañoo Bakaw for exemple mun naa jël si kooku nga xam ne pour nurse yi la because niñ expliqué case bi xam nga maa ngi si déj bi dem naa fa nuñ ko expliqué ni mu demee boobu nurse yi la ñoo ko koos because xam nga ku dem léebo nga xam ne léebo nu mel te ñu opérate ko ak ni mel ak métit boobu xam nga man expérience naa ko xam naa ko soo nga war a yóbbu kooku di ko indi naan doo ko mun a accept dafa am corona dafa lii dafa laa xam nga loolu dafa serious te temps yi moom dafa serious parce que maa ngi dégg keneen tamit tey mu ngi wax mu ne sister in law moom lañ tëddal lopitaan fii nii dafa need blood ñu ne ko mbookaam yi ñoo ko war a may deret te deret biñ ko war a may noonu mbokki jëkkëram yi ñoo war a ñëw te ñooñu dañ sori ñooñu ñu ne ñu ngi amee xaalis ndax mun nañoo jënd deret mu ñu ne déedéet soo xam nga kooku tamit su deeyee tey ñoom la soo dangaa gis ne moom léegi fault yu bari si noos yi la dee jógee ba dégg fa yàlla ñun mii di jur moom ñun soona nañ fii nooy ka nii de yàlla xam na loolu noonu ñuy ñaan nag ñuy jiitu nag yal na leen yàlla yërëm te noos yi nag nañ bàyyi seen xel trop health workers yi la ñoom ñëpp ñu bàyyi seen xel ñu xam ne noos léebo dafa métti jigéen war a biir coono boobu noonu wasin tamit ñëw xam nga sa bakken war faa des dafa métti daal dafa métti nañ ñu gestu daal te ñu seet ñu ñëw toppatoo bu baax a baax ku ñëw ak sa métti daal ak nu munti mun a jël mel nañ la accept te seet te déglu la bu baax a baax man loolu laa am pour wala waaye lu bari nag si noos yi la de wax dëgg fa yàlla. waaye ñeneen ñi ñu ngi xamal nit ñi ne comme ne xëy na dañ amul ay bagages yu bëri yoo xamante ne yooyu ñu mën a jël pour jàppale patient si moo tax noo si nekkuñ di def seen liggéey nu mu waree loo gis si loolu. déedéet man pour bagage du loolu pour bagage déedéet loolu du loolu nit su ñëwee te mu ñëwee métti itam atem ko njëkka nga laaj ko lan la lu xew xam nga patient bi njëkka moo gën a important nga ñëw nga laaj boromam lu xew nga seet naka la mel xam nga balaa ngaa wax affaire yi bagage nga seetagum nit ki naka la mel ndax dafa feebar dafa serious au seriousut xam nga soo seetee yooyu ba pare nga ñëw doog a xalaat bagage yi man bagage yi daal is the last thing laa foog daal. yow su passé jafe-jafe yi nga wax nii comme nurse yi nekkuñ di take good care of the people yan façon jafe-jafe ngeen dee jànkuwante si biir lopitaan yi yéen nga xam ne yéen a nekk jigéen yi ñuy dem si biir lopitaan bi almost every day. man nag wax dëgg fa yàlla suma sayit moom wax dëgg fa yàlla man dajee naa bi ma biiree dajee naa fa nurse yoo xam ne ak docteur yoo xam ne ñu baax lañ nag ku mel ni neene docteur neene foog na baax la sant waaye koo xam ne la ku baax la toppatoo na ma kooku moo wax dëgg fa yàlla man awma lu ma leen di wax de waaye am na ñeneen ñoo xam ne moom ñu ngi complain te man gis naa fa ñoo xam ne moom ñu am na lu ñoo jànkuwante yooyu xam ne dafa métti torop xam nga mënuloo wax yëpp si caméra waaye am na ñoo xam ne moom am nañ lu ñoo xam ne difficultés yu mag lañ dee am si biir lopitaan bi wax dëgg fa yàlla waaw. mun nga ñëw wax comme difficultés la gaa dee face. comme si noos yi rek xam nga mun ngaa ñëw léegi nga ñëw ak sa métit noos war laa atem laaj la lu xew ngay waxa noos sa du la faale loolu moom bari na fi sa man moom sa mus naa fee xuloo noos bem saf parce que dangaa ñëw nga leen di laaj yaa ngi ñëw sa métit de li ne laaj duñ la dee faale sa sometime duñ la dee xool sa ne nit mooy wax ak yow te ba pare affaire yi xeebaate bi tamit nañ ko bàyyi parce que ku ñëw yow yaa ngi liggéey si lopitaan public bi nit ñi ñëw tax nga faa nekka waaye soo nekkee si lopitaan yi patient yi ñëw di waxaa yow waruloo leen a uyu wala doo leen uyu bu baax wala nga mel ni koo bugut a wax ak ñoom xam nga yooyu tamit yëpp baaxul te am na ñoo xam ne ñoo gaaw a gis seen bopp parce que ko amee métit yooyu daal non si nañ leen waxal lu baax a baax si loolu noonu nga xam ne ku ñëw nañ la atem ak nu munti mun a mel daal nañ la atem laaj la naka la ak nan la xam nga moo gën a baax daal waaw man suma gis-gis. léegi yow tey boo doon aida ñi nga xam ne ñooy noos yi ak boo doon ñaan government bi lan nga foog ne loolu nga leen war a ñaan pour ñu jàppale jigéen ñi especially su ñëwee si labour ward bi.
war nañoo yokk seen loxo bu baax a baax si noos si léebo bi moom boobu moom government bi daf si war a waxa noos yi bu baax a baax ak docteur yi sax du noos yi kese de ak docteur yi si seen boppa ñu waxal leen bu baax a baax pour su gars yi ñëwee ñu leen di jàppale di leen atem di leen laaj seen métit seen jafe-jafe xam nga yooyu yëpp government moo war a wax ak patient noos yi ak docteur yi si yooyu noonu pour ñu waxal leen bu baax a baax pour ñu bàyyi xel daal si patient yi ñëw si ñoom waaw jërëjëf. waaw jërëjëf. Mariama Sall gis nañu jamono ji yaa ngi nii fii nga xam ne mooy lopitaani Banjul la nga nekk di def fi man suma jabar rakk lañ fi si mu ngi léegi woon. sa jabar rakk lañ fi indi gis nañu jamono ji nag ñu nekk di wax ak yow li nga xam ne su ñëwee si wàllum léebu woot jafe-jafe yi bëri na foofu noonu jafe-jafe yi nga xam ne ñeneen ñi jigéen yi jot nañ si ñàkk seen bakkeen ngir léebu woot ma te seen doom yi jot nañ si ñàkk seeni bakkeen yow si sa gis-gis ndax lan moo waral dee boobu noonu xam nañ ne dee si loxo yàlla la nekk nag. ndax am léegi moom jur bi dafa métti léegi si jigéen ñi moom sonn nañ si jur bi de naa ñu dimbale jigéen ñi tuuti si mu ñu dimbal si jur bi ndax léegi soo biiree benn weer ba nga wasin yëpp coono la fu nekk daal ndimbal rek moo war daal ñu dimbale jigéen ñi ñu am ndimbal si wàllum jur bi. ñeneen ñi ñu ngi wax ne nag suñ demee ba tollu li nga xam ne mooy matu buñ ñëwee si noos yi duñ leen nangoo toppatoo wala di leen wax ay wax yu ñaaw ndax lan nga am pour wax si loolu. dëgg la yeneen yi nga dem léegi woot noos tontu la tontu boo xam ne ku nga xam ne sax yaa ko mag mu tontu la free words xam nga tontu yooyu noonu yeneen yi dina la may xol bu nga naadi sa maas yi rakka nga ñëw léegi woot mu laa tontu te yow xamul métit boo àndal nit su ñëwee léegi woot da nga ko war a trangal nga xam ne yow mu ko tiim jigéen nga. jigéen ñi fay jaar si jur waaw loolu la. ñeneen ñi ñu ngi. am na noos yu jàppale jigéen ñi am na noos yoo xam ne dañ laa dimbale waaye am na noos yoo xam ne moom amuñ peese ni kenn dimbale la noos yoo xam ne da ngaa ñëw coono si lopitaan duñ la dimbale waaye am na noos yoo xam ne moom suñ la gisee dañ laa dimbale ba nga jógee fa ñu laa dimbale. waaw ndax man am naa ay doom am naa 5 bant. waaye yëpp noos yu ma dee tase yàlla daf ma di dimbale noos bu baax la dee nekk. lan ngay ñaax gouvernement pour mu jàppale leen yéen sax yéen nga xam ne yéen a nekk jigéen. ñu ko ñaan mu dimbale ñu si wàllum jur gi dimbale ñu si lu baax. sonn nañ torop na léegi soo biiree coono bi ba nga wasin loolu rek moo ragal loo jigéen sa jur léegi. te doom Fatoumatta de. Fatoumatta nga jele ko ñu watin kono musol be fala la nanata am bulu wala karola ite la miraro to mune wo sabu wo ndefan ka a news jamal la moy nka news la moy Gambia all news leto tonya no sol nten sa fo ne man tari la doku wala ni be la doku wala 100% ni man tarake ka because ndel 2019 aketa mol la kan fil leptano do suto ngamba ma samba kan fil leptano do kabiru wo suto 9 fo somanda 10 anin doctorol ma ñoje kabiru suto 9 fo somanda 10 anin doctorol ma ñoje dima agency la ronto je ninna indo ma kambano del lotam ba ma kunto je ka finja pour susu lalfa no so andu no leptano be fari no sol la man tari la do ko keka wilo ko o entadi min bakele last time andu jam fanan the same thing last time fanan ba ma be nun janne fo sa afela abanda no sol dente so witness nole ila do ko man trake ka 100% nyantale yela do ko ke because mo e koryo wala ke futandi na loktano do ya na man ke woti tela korda bulale koy kana si loktano to de tumala min tel fana yela uniformol du inata loktano kon ya lon ko sobe feabe danta suwo kon ye presenol mako ye fansoro mo la ni diabu ke sabu na jande nyantale yela do ko ke ite mimira ka yemne sota ka fo no sol yi no sol ba comme ça no sol min bel lopitano de yemon yamar le sota ke yamar mbe yamar la han say mol ye nim presenol nada ye makoy nim presenol nada ye makoy ngabal fa ñoye because moy koryo wala ke futandi na loktano to de me government fana
ifana nyanta nyim fana jibe la de na se futa government ya jaw bete ala bakele ni kuje no seulement isa kuje no government fana mala fonte ni jorongol na pour l'hôpital kana be sikayta la ni l'hôpital kilinto fonte waye jorongol na pour l'hôpital la ya be sambal ya la ni l'hôpital kilinto fani wo mo ni mol sasa wol be bita wo l'hôpital kilingol to ba ok say han say be no sol yamar la minna yela do ko la fa ni boto suwo ko nena loptano to yalon ko feya danta suwo ko yela job ke hana taribe munela nimmo nata kay ko nam makoy nyanto be bulale ta ye makoy because koryo wala ke futandi loptano do be man sakunda ko nan danila aya lafa faade milbe ke ka banko ka man sakunda nyaata wala bam mimbe kerim faade nyaata wala bam nde non do ngan sakunda ko diare nena mom kuya man sakunda la ko la fo lu men nata loptano to jam wala ne man sakunda la ko en dimi hansa ya lafa mimbe kera nya balal everyday anya balal ay mol makoy yo baraka ba nto Khadijatu le Khadijatu ibe mu nekk kanja jang na kana sasa to le jibe bare nte bita le muskolma le wulu dal fannatu oto wato nyindi ngo kono benna te ngoye ma mbota suhon kabrin talatu lungo ntara brikama hospital mfaraje no sol e man check fang di mo we mbalale kat wutu mo jelo ka bonna mi yalan ko asiata beje fo so mo no man check so nos donata so mo dan tara je ngam fam fay kay kabrin kunun te bijanne ba no sol man te check mbe yaay yang kay wol nya jebo bonnal malan jiyo ko bon dami ya understand nos donata fanye fo no so min taraje ya asutele ba kay ha nga sutele bare no so nyi amanna na nyala iko nata ya sute nu sa taninu molla be min fola aba lonnal so mbori nya je ni na mete yendundi ina rafa ko ala samba lab so ntata lab nata yen check muta na be ya yan kawo nya ni en jibe ko la wato mon si do ba fola nya ko mantala on the lebo mbe batar mbe o nyama ji so mbije fo 2 o'clock mawulu nata samba yellandi la bungol kono mbije tingona ta mawoto ibetate la be sinola be sino le je so mbelaren dam tingoy maaje fon lafta wulule jele so numéro min tata njida fon tata fon nyokita duma ka mollandi dami mbita ka mfaye pour kata lebo so numéro min bita ko nata mako tata no so kumanda ba sino la nata muta en samba lebo wuluta je so no e fana iba fon yelo doyata yelo siata fo yelo nyini kirib kala yelo ko siata so alan hande manata wulum faye moy yelo ko problème soto foko nye yelo mi selebe so mbedi amla gambia on be talti mbedi amla no so le do ko e la kato donc yele do ko ya muta kendeke ay bambang ndiro soto kafo ngaje ko ni wati kono fana musol fana milbe fakan lebo bungoto fana isiatal etela miralo kono fodum no sol le mantere la do ko ke ka wonyama fodum musol le bukata no sol on time ya to nyaabe no sol bala musol fana bal musol do bi jandi kata no sla akamele so katu do ko sile 6 months 5 months eta nosla anu musolo nosla nta 3 months ni osoro ina tala nosle so fay don sa foko abe nosol ni muskol ma fna te kal muskol ma do bi woni e kono tay bike i fam bunya pour kata nosla wato so ni banin tingobe muskol ma fna ni afutate ma yalon ko dimol ba bala yanta person sutral kula ya ibo kuku te ya makoy aya fonso ba mbe musoto mbe yalo min bije fonte sa ida be mune sotala ka nosol yamar ani musol musukono ma kolma mbe min subante fon musoti ni mi ye kono ta yaje ko ni ye kono fon ta yaje ko yani sasale samba nyanta tala nosle anu ni ye kono fon ta by 3 months doro ina tala nosle katu i fongole jata kendia nyanta hal mo fo mo i fongole jata kendia nyanta bulalo normal anu nosol fona ni muskolma fratema nyanta kala ale ba mbe muslimoti ye muskolma di may kanetu je katu dol fon be ni be on the lebo dol fon ka kumo min fo ya aka garaw ba kele e ka kumo min fo ya e be kan ne no ro ka anu muso na be nyim fanna to yenta ni ne le min batna aya fon sur pour ay wulu kana to afambulu ndewor soto kafo abaraka ba waaw ma ngi tuddu Modou Mbou Fass Saxola dik ma ngi dik wu ñoomi Modou jamono ji nak ñu nekk di wax ak yow li nga xamne moy dé suñu ci walum am lebu bari na jigéen yi di ñaka seen bakken wala tamit ñu ñaka fofu seeni doom yow ci sa xalaat ak sa gis-gis lan nga fokk mo waral li waaw man de suma rakka bi laa jama jabar rakka laa jëlee fa ñu demba ñu ngi dem barki demba da lañ dem kër Cerno
ñu rifa ñu échew démb ci guddi ñu jàlle ñu isuñu fii nii ñu isuñu fii bañu waaye yàlla def na jot na boppam wax dëgg yàlla bi ñëwee noo ci toppatoo nañu nag wax dëgg yàlla ndax dafa agsi rek ci taxawaay lañ ko toppatoo jël ko dugal ko ci biir li war ci moom yëpp ñu def ko waaw ba yàlla def naa mu jot boppam daal waaw. maanaam yow si sa gis-gis noo si ñu ngi def seen liggéey comme nu mu waree. waaw kon man de ni ma gisee démb ci suma patient bi ma andi wax dëgg yàlla am na taxaw nag waaw bi ma ñëwee toppatoo nañ ko parce que man bi ñu wàccee suma yaay moo ànd ak moom dugg ci ambulance bi ñëw man ma dugg ci beneen taxi ma ñëw waaye balaa maa ñëwaat fekk naa gars yi jël nañ ko ba dugal nañ ko ci biir ma ñëw laaj kool suma yaay mu ne ma ñu ngi ci biir ba noo si jël nañ ko dugal nañ ko ñu ngi ko toppatoo. maanaam moom amutoon benn jafe-jafe. non ñëw ma amul benn jafe-jafe ma wax dëgg yàlla. lan nga am pour wax nit ñi nga xam ne ñu ngi ne noos yi ñooy waral comme dee yi si léebo parce que noos yi duñu def seen liggéey comme nu mu waree ñeneen ñu ngi leen a accuse loolu yow lan mooy doon sa xalaat. waaw nit ñi moom comme ni ñu bëree rek nit ñi duñ nekk benn am na koo xam ne dina mel nii am na koo xam ne dina mel nii léegi-léeg nga dajee nit koo xam ne ku correct la léegi-léeg nga dajee koo xam ne nii sax mooy loolu comme du am yërmande ci nit waaye léegi-léeg nga dajee koo xam ne daf di am yërmande nag moom boo ñëwee rek lépp lu war sa diggante yow ak moom daf koy def xam ne lii liggéeyam waaye léegi-léeg nga dajee nit koo xam ne mooy loolu nit ñi emuñ léegi-léeg nga daje koo xam ne dafay mel nii léegi-léeg nga daje koo xam ne daal day xaw a doy waar waaw loolu daal moom mooy affaire bi. lan nga am pour wax ñi nga xam ne ñooy noos yi ñu gën a liggéey si lan nga foog ne loolu lañ war a gën a doolee. pour ñi nga xam ne. loo am pour wax noos yi si li nga xam ne foofu lañ war a gën a def seen doole daal bu ñëwee si dimbale ñi nga xam ne mooy jigéen yi si léebo. waaw loolu de moom yërmande rek moo fa war a nekk ndax doomu aadama bu nekk war ngaa comme calculer sa bopp ndax boo feebaree boo ñëwee si lopitaan bëgg nga ku la dimbale bu sa mbokk feebaree ñëw si lopitaan bëgg nga ku ko dimbale kon bu keneen ñëwee si yow pour wut ndimbal lépp looy def da nga ko war a bàyyi pour nga dimbale ko ndax tële daf lay jàpp yow tamit comme ni nga waxee man nii tële mën na laa jàpp nga ñu indi la fii yow mi feebar li ngay bëgg a mooy ku la dimbale rek ndax jigéen du yorul moom ku ne xam ne ne jigéen du yorul moom mooy loolu ndax man démb suma jabar rek laa fi ànd waaye depuis kër Thierno ba léegi maam moom ñu ngi ànd di puusante ba actif yi boobu yëpp yërmande la waaw. jërëjëf. nde tom Yousfalde konton Dramé. Yousfa Dramé ngaje ko ni watin kono musol mi yallon ko ika faale ni nata wulu wala karola ite la miraro to mune wo sabu yalo jande adiyamo siada because ndebe banjul laptano to jande kabri talata tambila bi talata lo kala 1 week so men koto ma kunto jang bot laptano fon ka fo bagage jamal la ye ka fo bagage jamal la because lu nga men fo kan koto ma nati jang e ka sulo da yelo la mbusu saba so nga mbusu flodi fo ka pare e ko mbuso banta laptano to yela mbuso man soro no laptano to nga kane fin ko di same thing yela mbuso man soro lu nga be e fo so mo so mbije fanan anoda de lundo fanan fenko ndara je pour kata yelo tana so yelo ka test fenko men fon kono ndara lab e ko fon banta so baga sul katu mankela so mo men sulo da yelo la yalo ni yelo mbuso banta laptano so diamo we siala ani lumem fana nadam futata bunda to le ndara pour ka pulpuso nyine nam pour mbasin la ko mam pulpuso soto no ngap nara pulpuso fana soto tawo men because lota 30 minutes janni ka pulpuso soto avec sila men kono so bir nara soto nga nat na ne laram fana ay 3 hours sila wa sidin siron ko laram man soto na be la da e ko laram man soto so bagage to ni lopta bagage ko man tara lopta no to ye nde wala soto no sa al nata la bañadi asira siron kono jele e kabirin 10 11 12 for 1 nay laron soto so ina da laron diala je ye wolungo la fana ka nyanta sula yelo la so yelo ngam buso fula di saba nyam buso man soto ko buso banta ye ita la jero kono no solle man tere la doko ke ka wonyama fo don jorangol le man soto wala tne bukela doko ke nyama ndawla ndawok se damen fono kay jorangol man soto loptano to ye jorangol man soto loptano to ndakay solo fono ni tabe man sakunda dani la puraye mako iba dani la monela loptano to kay jorangol le soto loptano to ye because borol fanan kamanke because ne boro safe ni tara pharmacie to bor dantandi ko lo soto so tobe kata fo ne ta sam pharmacie to so yalla ne bagage fanan de loptano to diamo siara dol ke la duma la fon dol ka wonde ki jele mal laran so de ka baso fe ne ke la duma bañu loptano kono ja so molbe jikri ni loptano gambe be jikri ni loptan balla so no bu ka baga sol so laron bu ka so je fem bu ka so yalla diamo siara so man sakunda yanta trele baga sol kay loptano kana fo wala ye loptano kay baña na fo la baga sol la baraka ba okay ala baraka Mr. Keba Sani
He threatens to destroy our camera if he do not get access to the video footage, and starting asking questions and yelling, why do we have to interview people in the hospital? Sani threatens us that he will sue us to court if the video is being published. Our country's coordinator Fatoumatta was called and then had a phone conversation with the P.R.O Sani with regards to the issue, where he uttered abusive words and hung up the call. Supersonic's money transfer is giving you an unbeatable bonanza from now until the end of October. Yes! From now till the end of October, you stand a chance of winning a bag of rice when you receive monies in the Gambia from UK, Europe, USA, Canada, and Switzerland with Supersonic's money transfer. Amazing! So from now till the end of October, every time you receive monies in the Gambia from UK, Europe, USA, Canada, and Switzerland, you stand a chance of winning a bag of rice. Only 100 bags available, so hurry now and be part of the 100 lucky winners in this special unbeatable bonanza from now until the end of October with Supersonic's money transfer. Enjoy our safe, fast, reliable, and convenient money transfer service with the largest payout network in the Gambia with charges starting from $0. Yes! Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. The unbeatable bonanza with Supersonics. Leave the youth of this country easy. What are you doing to change the status quo? Since they constitute 50% of the country's population, the youth play a major role in running the affairs of the country, from sports to politics, education, entrepreneurship, entertainment, health, religion, science. The Youth Bantaba is a platform designed to talk about issues affecting and as well as to celebrate the youth. Join me, Aisa Tukoli, every Friday from 12 to 1 p.m. on Gambian Talents TV. Youth Bantaba Show, celebrating youth of the Gambia. Printing and design, SB printing and design, dama bëgg ngeen jox ma noppa bu baax bi. Yeen ñi nga xamne ni di ngeen am seen kër yi es, yeen ñi nga xamne di ngeen am ay boutique wala ay salon wala lepp li ngeen xamne ni mengo nak wali peinture ak design, joko len ak ki nga xamne ni mom moy Uyosi Seku Bojang. Xarañ lool ci liggéeyam, xam li muy def, mun ko te di ko def. Ak SB printing design, lepp lo len na ma ci xéetum design, paint and everything li ngeen soxla ci seen boutique, seen néeg, seen kër yi es yi, dama ne joko len ak mom ci 331 3415 331 3415 nekk foofu sa Serekunda ci Kistown. Jokkoo leen ak ñi nga xam ne ñoom ñooy SB printing design, ñu designal leen ba seen xol sedda. Li sedda sa xol ñun loolu moo ñu soxal. Ak SB printing design taaral sa kër, taaral sa dëkkuwaay. Fatou's Guest House, yaa Fatou's Guest House. Dama ne jox leen ma seen noppa yéen ñi nga xam ne ni bëgg ngeen a dem Farafenni. coono jeex na seen xalaat jeex na te si biir yaa Fatou's Guest House ñu ngi leen fa amal li nga xam ne ni moom mooy ko self container saala cabinet, ñaari cabinet ak saal single room. néegi nag nekkul ne la naa jox waaye duñ leen laaj mooy sore naa ñëw indiwaale leen seen yére kase ndaxte yére yi sax foo leen koo def ñu ngi leen ko amal saala cabinet yi bu nekkaa nga am lal bu nooy saal bi ñu ngi ko defar ba mu yaaña toogu yi nekk fa télé bi nekk fa channel bi nekk fa channel bu la neex ngay cuun waaye nag amuñ si loolu rek yéen ñi nga xam ne yéenay dem ak seen famille ak seen njaboot benn nit wala ñaari nit ñu ngi leen fa amal waañ yu baax waañ yu yaaña bagage yi waañ yëpp ñu ngi fa yow yaay xool loo bëgg a togga rek nga teg si gaz bi daal di taal togga lekk sa xol sedda. léegi tamit nag aman lañ leen lii di AC ak ñu nga xam ne fan rek lañ am waaye amuñ si loolu rek ñu ngi leen amal fu nga xam ne foofu ngeen di toog ngeen fiixlu seen xel dal. ñu ngi leen amal ndox ak courant 24 hours amuñ si loolu rek njëg bi yomb ba bëgg a dee.
fu ñu nekk nag neex a xam ba bugg a dee si gannaaw gaaraas si base bi foofu sa Farafenni lu néew rek ngay dox am si marché bi jënd loo bugg delluwaat sa kër ak yaa Fatou Guest House mun nga noo jokkoo ñun si 790 1355 35 30 489 email si ombay7843@gmail.com si yaa Fatou Guest House su leen fa demee dinañ leen jox customer care service bu baax seen xolay sedda ba ni ngeen fay jógee yaa Fatou Guest House yaa Fatou Guest House lii leen amal yéen ñuy dem Farafenni saay boo leen tëddee nelaw leen ndaxte yaa Fatou Guest House génne na seen coono bi yëpp fii si biir dëkk bi. La ilallah, la ilallah, sangay baram, la ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Artijan fasaiqi qadamu mighwani, wa dunfa minhu azani, wa alul minhu aqrani, wa qawli la bilhani. مكس السيق في سار سنينا مقبلا للإله ذاك الإباء سيختجان خيبة تربة صفوني لك أزكى تسليم طول الليالي ليس يروي قلب المعب ذواتا في رقد في تربيك المتالي waa Kër Baye Show fii ci Gambien Talents TV dañu ko isil chaque ajuma ñetti waxtu ba ñeenti waxtu قلوب الخلق مالوف الناس لا برهما قلوب الخلق مالوف الناس لا برهما لا أنت ليسنا من كل مقوس القوس برهما كولخ لا إله إلا الله لا